Morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, ഒരു Labor India College ഒരു assistant professor Suma Mani. She joined. She will help us in some translation. He knows Hindi well for our students. Suma Mani, please welcome her. Suma Mani. Suma? Okay. Yes, this is Suma Mani. Suma Mani is originally from Marthandam, Tamil Nadu side. She speaks Tamil, English, Malayalam, Hindi and all. Labor India College. Okay, sir. Welcome, Suma Mani. That is Abraham Karikam. Sir. Thank you so much. Dr. Abraham Karikam, former principal of Tiruvalla Marthoma College, and also at present the General Secretary of Asia Region URI, United Religions Initiative. Great, sir. Great to meet you all, sir. Thank you for calling me. Thank you. Yeah, nice meeting you. She may help us with some translation. In the beginning, it will be in Malayalam, some inauguration and all. When our children come, you may help us. So thank you for taking your time, Suma Mani. So it's my privilege, sir. Thank you so much. It's my privilege. Thank you. Okay. Good morning, friends. Good morning, all of you. We are about to begin our program today. It's nice to see you all on this UN International Day of Peace. We will start our inaugural ceremony in a short while. നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വിവിധ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന സമാധാന പക്ഷാചരണത്തിന് ഇനാഗുറൽ സെറമണിയാണ് നടക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനായ സാം കെ ഡാനിയൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ, ഡോക്ടർ എബ്രഹാം കരിക്കം, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു സൈലന്റ് പ്രയറോടുകൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവരെയും മൗന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഓക്കെ. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സ്വാഗതം. ഒപ്പം തന്നെ ആമുഖം നൽകാനായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് റീജിയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഏഷ്യ പസഫിക് അലയൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി, തിരുവല്ല മർത്തോമ കോളേജിന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം കരിക്കം സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട
Ram sir, Dalin sir, Siddharth Siva, Vinu, Nandai sir, Wansi sir, Siva, never play, Balan section, play, slay there. Nagalayam in the Logamambard, UN International Day of Peace celebrated. Namatamala, even Balagondo, United Nations, Samadana, Vinam Ajari. The empathy on the provider, the empathy on the model program. Number in the Samadana, Bonamai, or the United Nations in the Samadana, Varajaro, other animals, seminars, symposiums, study classes, basically, നമ്മളെ URI തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 20 വർഷമായി 21ാം വർഷത്തിലാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ലോകത്തിലെ മതങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് സമത്വത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്നേഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണ് URI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുഖാന്തരമായ അവരുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടല്ല, ഒരാഴ്ച ഒക്ടോബർ 3 വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ധാരാളം നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാറിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു ക്ലീനിങ് ഓഫ് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാ കുറെ കൊട്ടാരക്കരയിലെ കുറെ വീടുകളിൽ പോയി അത് വണ്ടി സംഘടനകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് YMCയുടെ സഹായത്തോടെ മറ്റ് സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ബാംബു പ്രോജക്ട് നടത്തി. അതുപോലുള്ള പറഞ്ഞ കൊച്ചു അരുവികളുടെ തീരത്ത് ബാംബു നട്ട് ഈ അരുവികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊരു പ്രോജക്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു. അതും തുടരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതൊന്നും വിലയ്ക്കുന്നതല്ല, എന്നും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്. അതുപോലെയാണ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് കൊട്ടാരക്കര. കൊട്ടാരക്കരയെ പച്ച അണിയിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ ആദ്യം ഒരു തൈ നട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപനം ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് വീടുകളിലെല്ലാം പോയി തൈ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത് എല്ലാ വർഷവും തുടരും. ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല, ഏത് നമ്മുടെ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് എല്ലാ വീടുകളിൽ ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വീടുകളെയും നമുക്ക് ഇപ്പം മനവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു മരം നട്ടുകൊണ്ട് തൈ നട്ടുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് 70ഓളം കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ പ്രസംഗ മത്സരം എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ്. ഈ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന അവര് സമാധാനത്തെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരവധി പരിപാടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ്. വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ അധിപനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സാം കെ ഡാനിയൽ. അദ്ദേഹം കൊട്ടാരക്കരയുടെ ഒരു പുതിയ മുഖം, കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ വളരെ കൃത്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവേശമായി മാറുകയാണ്. അത് നമുക്കെല്ലാം ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. कॉल चलिए ना अभी। अच्छा कॉल चलिए, लेट में कॉल काटती हूँ तो ठीक है। ठीक है काटिए। നമുക്കറിയാം അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കേരള ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ് എന്നിവർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് കിട്ടി. ആ ചിത്രം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനെ അവര് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സംവിധായകൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല നവാഗത സംവിധായകനുള്ള അവാർഡൊക്കെ 2 പ്രാവശ്യം
2 പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും നിരവധി അവാർഡുകൾ വളരെ നമ്മളെ ഈ പ്രോജക്ട് हमसे कम्युनिकेशन होगा तो एक से मारूंगा तो बोलते जाएगा चलो ऊपर जाकर नहीं बैठो നേതാക്കളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ മീറ്റിംഗ് ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. കാരണം 10 മണിക്ക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു വെബിനാർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് ഡയറക്ടർ റെനി ജേക്കബ് സാർ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിരവധി ജസ്റ്റിസ് പീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി യുവജന സംഘടനകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും അടുത്തും അകലെയും വരുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സാംഗഡാനിയൻ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥ സാറ്, എനിക്ക് വായനശാലയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട KG മത്തായിക്കുറിച്ച്, ജോൺസാൻ, പാലയസേഖ്യത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഒരു 7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് തോന്നിയത്, ഒരു പത്രത്തിൽ പോലും നമ്മൾ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഏതാണ്ട് 70ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ എൻട്രി ചെയ്തത്. ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ലോകസമാധാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ സീരിയലായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊരു അർഹിക്കുന്ന വില ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ലോകസമാധാനത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കരിക്കത്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാ സഭകളിലും ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ്. UNO ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അതിന്റെ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ, ഗോൾഡൻ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനയാണ് ആക്ച്വലി ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇഷ്യൂ. ഇതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയുന്ന എല്ലാ ഡേയ്സും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏക സംഘടനയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തോന്നിപ്പോകും. കാരണം വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് 2 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ URAയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റാലി, അതായത് കരിക്കം മുതൽ കോട്ടയം ജംഗ്ഷൻ വരെ നടത്തിയ റാലിയൊക്കെ, ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഡേയിലെ റാലിയൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നത് അതൊന്നും വൃഥാവായില്ല. കാരണം ഇന്നീ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വേൾഡ് പീസിനെ കുറിച്ച്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലികമായി നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സംഘർഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട്, ഭാവി തലമുറയെ കൊണ്ട് കഴിയും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ 3-ാം തീയതി ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനവും കഴിഞ്ഞ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അക്ഷതൈനടിയുടെ പ്രോഗ്രാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് വൈകിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു പരിപാടികൾ പല ബാലൻസക്കേശാലകളിൽ യുവാനയുടെ കോർപ്പറേഷൻ സർക്കിളിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ പല ദിവസങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇത് ഈ സമാധാന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് സാംഗഡാനിയൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ്. വളരെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, സുന്ദരനും സുമുഖനുമാണ്. കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട സാംഗഡാനിയൻ, ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടനവധി പരിപാടികളിൽ നേരത്തെ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. United Religions പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ, ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KO രാജകുട്ടി, ഇവിടെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് നടത്തിയ യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ എബ്രാഹിം നിരക്കം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ട അതിഥിയായി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ
ജനപ്രിയ സംവിധായകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ കെ ജി കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐക്യത്തിലെ ദൈനിക വായനശാലയുടെ സെക്രട്ടറിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ മാത്യു, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളും, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകത ലോക സമാധാന ദിനമാണ്. കാരണം 1981 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആരംഭിച്ച 82 മുതൽ ഈ ദിനം സെപ്റ്റംബർ മാസം ഈ ദിവസം നമ്മുടെ ലോക സമാധാന ദിനമായി ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 4 പതിറ്റാണ്ടായി ഇത് ആചരിക്കും ലോകമെമ്പാടും. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വർത്തമാനകാല ലോകത്ത് ഈ ദിനത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട്. ആ പ്രസക്തി ലോകത്ത് തന്നെ അശാന്തിയുടെ, അസമാധാനത്തിന്റെ വ്യക്തികളാവുന്ന ശക്തികൾ പല രാജ്യങ്ങളെയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക സമാധാന ദിനമായി വേൾഡ് പീസ് ഡേ ആയി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആചരിക്കുമ്പോൾ അവർ ലോകത്തെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യവും സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികത, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം തന്നെ മാനവികതയും ഉണ്ണിയ സംസ്കാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇപ്പോ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അസമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ അസഹിഷ്ണുത വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായി തടയാൻ കഴിയുന്നത്? നമ്മുടെ രാജ്യം നോൺ വയലൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഗാന്ധിജി രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് ആ നോൺ വയലൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ലോക സമാധാന ദിനത്തിലും പറയുന്ന നോൺ വയലൻസിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ പറയുന്ന അക്രമരാഹിത്യത്തിന് സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. ഇവിടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളും, കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ 93 സമാധി ദിനം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് സംശീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചല്ല, ഒരു മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചല്ല, പരസ്പരമുള്ള കലഹത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും മാനവീയതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ മതങ്ങളുടെ സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പലപ്പോഴും അത് അസമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അനന്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആ ഡിസൈറിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ബുദ്ധൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ഡിസൈർ ഇസ് ദി കാസ് ഓഫ് മിസറി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മിസറിയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനന്തമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ദുരാഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. അത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ആ കലഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും ആ ദുരാഗ്രഹമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വെട്ടിപ്പിടിക്കലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തികൾ പങ്കിടുന്നതിന്റെ ആ അതിർത്തികൾ കടന്നു താഴ്ത്തി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുമ്പോഴാണ് യുദ്ധങ്ങളും വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ്. കാര്യം അങ്ങനെ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാണ്? നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും. ഇപ്പോ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, മതസംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാജ്യത്ത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, പിഞ്ചു ബാല്യങ്ങൾക്കാണ്. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, അവരുടെ സമാധാന ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ മാനം പോലും കാക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മളൊരു വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ കലഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ആ തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, സ്ത്രീകളാണ്, അവിടെ ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് അതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ക്രമസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. അവിടെ ആഭ്യന്തര ലഹളകൾ ഉണ്ടാകും. ആ ആഭ്യന്തര ലഹളകളിൽ രക്തപ്പൊഴി ഒഴുകും. ആ ആഭ്യന്തര ലഹളയിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ സമാധാനപരമായ കുടുംബജീവിതവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ സമൂഹം തന്നെ തകർന്നടിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കലഹവും ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹവും വംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹവും ആ കലഹങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ സമാധാനത്തിന് ഭംഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. അങ്ങനെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് താലിബാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി താലിബാൻ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം, അവിടുത്തെ എന്താണ് ജനാധിപത്യപരമായി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംവിധാനത്തെ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇല്ലാതായപ്പോൾ പരിഷ്കൃതമായ മതത്തിന്റെ തിന്മകൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മതതീവ്രവാദത്തിന്റെ ശക്തികൾ ആ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടറിയുന്നതാണ്. അവിടെ ആരാണ് ആ താലിബാന്റെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോ ആ ഭരണമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മതതീവ്രവാദികളിലേക്ക് ഭരണത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ, ഭരണത്തിന്റെ താക്കോൽ കൂട്ടങ്ങൾ അവരുടെ അരയിലേക്ക് തിരികെത്തുമ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുകയല്ലേ. വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ യഥാർത്ഥി ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന് അടിമകളാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ അവിടുത്തെ ഇളം തലമുറയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാവുന്നു. അവിടെ എല്ലാം അസമാധാനത്തിന്റെ വിത്തുകളാണ്. ഒരാൾക്കും സുരക്ഷിതത്വമില്ല. തോക്കൽ മുനയിലൂടെ ഭയത്തിന്റെ വികലതയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ആ രാജ്യം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ആ രൂപത്തിൽ തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊന്നെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും ആ തരത്തിൽ അപരിഷ്കൃതമായ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞും അതുപോലെ തൂക്കിലേറ്റിയും തോക്കൽ മുനയിലൂടെയെല്ലാം മരണപ്പെടുന്നവരുടെ ഭയത്തിന്റെ നിലവിളികൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ലോകത്ത് അവരുടെ രോദനങ്ങളെല്ലാം വന്ന് അടിയുകയാണ്. എത്ര പെഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത്, എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് മാനഭംഗപ്പെടുന്നത്, എത്ര പെൺകുട്ടികളെയാണ് കിരാതമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്, എത്ര മനുഷ്യരെയാണ് കൊന്നെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, എല്ലായിടത്തും അസമാധാനം ഉണ്ടാവും, എല്ലായിടത്തും വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതെ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ, ആ പാഠങ്ങളാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഈ ദിവസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും കലഹം വേണ്ട, ഒരു തരത്തിലും വഴക്ക് വേണ്ട, ഒരു തരത്തിലും യുദ്ധം വേണ്ട, ഒരു തരത്തിലും വംശീയമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ വേണ്ട. ആ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഇല്ലാതെ സഹിഷ്ണുതയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി എം ഫോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥി പാകിസ്ഥാൻകാരെ മാനസികമായി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ലവ് ദം ബട്ട് ട്രൈ ടു ടോളറേറ്റ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എം ഫോസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്താൽ, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക സമാധാന ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, തീർച്ചയായും യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വളരെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി
അതോടൊപ്പം തന്നെ നാടിന്റെ പാരിസ്ഥിതികമായ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ പിന്നെ എന്താണ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ട്. ആ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ, നമ്മുടെ മലകളെ, മലനിരകളെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ, നമ്മുടെ പുഴകളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാതെ പോകുന്നതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രളയത്തിലൂടെ വലിയ എന്താണ് പിന്നെ മഴകളിലൂടെ, മേഘ വിസ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ പ്രകൃതി അതിൽ തിരിച്ചു കയറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ മണ്ണിനെ, നമ്മുടെ പച്ചപ്പിനെ, നമ്മുടെ ഹരിതാഭമായ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. ആ ഒരു ദൗത്യം കൂടി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ എല്ലാ എന്താണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടന തീർച്ചയായും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൊട്ടാരക്കരയെ പച്ചപ്പിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യം. ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനോ പരിപാടിയല്ല. അപ്പൊ എത്ര നാളുകൾ നീണ്ടുന്നാൽ അതിനെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ സമൂഹം. അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ നേർവഴിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയൂ. തീർച്ചയായും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഫിലിം അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് മഹാഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. കാര്യം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് അകലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും ആ അറിവ് ആർജിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കാലം നമ്മൾ ലഭിക്കുന്ന പരിമിതികളെ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ലഭ്യത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പാലയസഖ്യവും അതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ സംഘടനകളും എല്ലാം തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ എല്ലാം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ശ്രീ രാജകുട്ടി സാർ ദീർഘകാലമായി ഞങ്ങൾ അതിൽ പരിചയക്കാരാണ്. വൈദ്യുതിയുടെ നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. വളരെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അദ്ദേഹവും ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. ഈ എബ്രഹാം സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ, ഞാൻ അതെല്ലാം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാടിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പരിപാടി ഈ ലോക സമാധാന തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1 million യൂത്ത് ഫോർ പീസ്, യൂത്ത് യുണൈറ്റ് ഫോർ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിപാടിയും ഈ പ്രോഗ്രാമും എല്ലാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാർത്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി യുവാറായി നടപ്പാക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ ശരിയാണ്. നമുക്കറിയാം ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളുപരി ഈ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബയോഡേറ്റ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നത് 2013 മുതൽ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് വരെ ഏതാണ്ട് 1 ഡസനോളം അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ മരുമകനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും കരിക്കത്തുനിന്ന് വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭാഗ്യ ഇരട്ടിയായി. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കരിക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തെ കരിക്കത്തു നിന്നല്ല, കൊല്ലം ജില്ലയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായി കൊല്ലം ജില്ലയുടെ അധികം, കൊല്ലം ജില്ലയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സാം കെ ഡാനിയൽ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവയിൽ പൊന്നാടി അണിയിക്കും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ട് ഔപചാരികമായി അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സാംസാറിനെ പൊന്നാടി അണിയിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അങ്ങനെയായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ അടുത്തോട്ടോ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. BC 5-ാം നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമാധാനത്തെ പറ്റി, അഹിംസയെ പറ്റി ഈ ലോകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
അയാളെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീബുദ്ധനാണ്. BC 5-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്നിപ്പം സാംസാർ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതേ കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അഹിംസയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് എത്ര ശതമാനം ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ശതമാനം നമുക്കത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രസംഗത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ സമാധാനത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നല്ല നാളുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക, ഓരോരുത്തരും വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലും കൂടെ സമാധാനം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം അവസരം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു URAയുടെയും കോസ്മിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന്റെയും PMCയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നടത്തിയതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം പദ്ധതി കൊടുത്തി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ബാലൻസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കുമാരി ലിയ എന്ന യോഹന, മറ്റു ഭാരവാഹി ആര്യമാരുണ്ട്, ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പദ്ധതി കൊടുക്കുന്നത്. അതിനായി വേണ്ട സംസാരം ശരിക്കും മക്കളോട് ഇനി വേണ്ട അരിമണി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി മുറിച്ചതങ്ങോട്ട് മാറ്റി ആരും നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സാധനം എല്ലാവരെയും കിട്ടുമെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു റോണിക്കോ റോണി എല്ലാവരും നമ്മളെ എനിക്ക് സാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ സംസാരിച്ച് അടുത്തോട്ട് അപ്പിട്ട് ഇച്ചിരി ലോങ് എടുത്തു. അല്ലേ സിദ്ധാർത്ഥ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു പരിപാടി തരുന്നുള്ളൂ. ഗണേശ പറയണേ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മാറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസിഡന്റാണ് തീപ്പൊലി പ്രഭാഷകനാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സമയമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ബാലൻസൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിയൻ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഒറ്റ വാക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഉറപ്പാഞ്ചൊന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റില്ല. ഒറ്റ വാക്കിൽ താങ്ക്സ്. ഇത് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തോട്ട് പോകും. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഒരു 13 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്. ഞാൻ സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് തന്നു. സമാധാനം എന്താണെന്നും അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അസമാധാനം. അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ, സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിലാണ് ഏവരും. അതിലേക്ക് ഒരു ദിവസം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസത്തില് നമ്മളെല്ലാവരെയും ബോധവാന്മാരെ, നമ്മളെ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ തിരക്കിനിടയിൽ സംബന്ധിച്ച സാം കെ ഡാനിയൽ സാറ് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് സംബന്ധിച്ചത് വളരെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. സാം സാറിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, URAയുടെയും മറ്റുള്ള സംഘടനകളുടെയും ബാലക സംഘത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പേരിൽ സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇനി അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇതിനോട് തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുകയാണ്.
ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സിദ്ധാർത്ഥ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾ തന്നെയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ലഭിച്ച ഒരു അവാർഡ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കിരീടത്തില് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശിവ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നതിന് പ്രത്യേക ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്ദി സിദ്ധാർത്ഥിനെ വഹിച്ച എല്ലാവർക്കും, എല്ലാം സാറ്, വിനു, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും, YMCAയുടെയും വിവാദയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭാഗവാക്കായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കുചേരുന്ന YPJP തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ കൃത്യത്വം വിരമിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങിയാണ്ട് അവിടെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ തരാമോ? എളുപ്പമാണ്. Friends, we are going to plan date free. We will resume our meeting in 1 minute. We will continue the meeting in 1 minute. They will plan the tree and we will continue. Okay, para. Yeah, Okay. Well, thank you so much for waiting patiently. We have just concluded our inaugural session for this celebration of World International Day of Peace. So now we would like to show you a short video about 1 billion youth for peace. Sir, can we have little translation in Hindi? Matai Gudi sir is there, or Suma? Suma, are you there? Sumam teacher? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Did you hear? Can you give a little introduction of that? Dr. Karikam said that there is a, he is welcoming everybody, and he is saying that we will start with 2 videos. With a small video, right? Okay. Yeah.
या सो आप सभी को यहाँ हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो सर क्या बोल रहे, हमारे प्रोग्राम जो शुरू होने वाला है एक वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे। तो आप सभी तैयार हो ना? आप सभी तैयार हो? बहुत धन्यवाद। यस यस आवाज नहीं सुनता है, या कभी आवाज नहीं सुनता है। आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो अगर आपके माइक थोड़ा बहुत ठीक करेंगे तो हमें भी सुनाई देगी। अरे ओके, तो हम शुरू करने वाले हमारे प्रोग्राम, और आपके सामने एक वीडियो हम सब एक वीडियो देखेंगे। ओके, या धन्यवाद। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase
So hope you enjoyed the video. Now I request KD Matayagudi sir, the liaison officer and executive secretary of URI, to welcome all of you to this meeting. Good morning to you all. Dr. Abraham sir, Reddy sir, and Mr. Isaac Thomas, Dr. Devi Lal, Irish YPJP, and all other core committee members and the group leaders of Young People for Justice and Peace. It is a pleasure for us to have this meeting, although in such a meeting we have a lot of problems to be faced or a lot of initiative have to be taken. But now it is a blessing in disguise that the the COVID pandemic has prepared the way like this, so that as wherever we are, we can meet together in this online matter. Virtually, we can meet such meetings. That's sometimes we consider that is a blessing in disguise. So we are here today to celebrate the peace, rethinking of peace. What is peace? Basically, there has been a peace. There has been peace in the whole globe, and that peace has been affected. That's why the non-violence and all the problems cropped up. So basically, it is a foundation that peace, when the Creator has made the world, the earth, and the living beings, there has been peace. But only the root cause of all these problems are created by human being. So the peacetime, we always it's a familiar word that we hear: peacetime and wartime. What is war? War is affecting the peace. So we are now searching for peace. So basically, there has been non-violence and problems. For the sake of the friends from YPJP, I would like to speak a few words in Hindi. भाइयों, बहनों और group leaders of YPJP, आप लोग के साथ हम You Are a United Religions Initiative and 1 Billion Youth for Peace Initiative, a campaign, उसके साथ आपके साथ जोड़ा हुआ है अभी. उसके लिए रास्ता बनाया है हमारा प्रिय रेनी जैकब सर वेयर विजन में थे, उसी टाइम में ये प्रोग्राम शुरू किया है, यंग पीपल फॉर पीस एंड जस्टिस एंड पीस. अभी वर्ल्ड विजन विड्रॉ किया वो प्रोग्राम से. अभी हम सुना है यंग पीपल आर ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो दायित्व लेकर के आगे बढ़ते रहता है. वो बहुत खुशी का बात है. ये ग्रुप आप लोग दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पीस एंड जस्टिस एस्टैब्लिश करना हमारा जगह में, हमारा देश में. देश का विभिन्न जगह से आप लोग अभी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको आपको धन्यवाद देता हूं. और आप लोगों को ये प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब लोगों को वेलकम कर रहा हूँ. Especially I switch on to my responsibility to welcome all of you. Dr. Abraham Karikam, United Religions Initiative का एशिया सेक्रेटरी जनरल है. उन्होंने पास 20 साल से और 21 साल से ये यूनाइटेड रिलीजन का एक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है. एशिया रीजन का सेक्रेटरी जनरल है. यूआरआई इनिशिएटिव जब यूएन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेरणा से शुरू किया है, ये यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव, हम उन्होंने उसी टाइम से उससे साथ जोड़ा हुआ है. एशिया रीजन और स्पेशली साउथ इंडिया श्रीलंका रीजन का कोऑर्डिनेटर भी है.
वो सबसे पहले ये प्रोग्राम के लिए डॉक्टर एब्राहम साहब को वेलकम कर रहा हूँ। और हमारा माननीय व्यक्तियों बहुत है ये प्रोग्राम अभी अटेंड कर रहा है। मिस्टर रेनी जेकब, आप लोग स्पेशली वाईपी जेपी ग्रुप मेंबर्स को सुपरिचित है और उनको ये प्रोग्राम के लिए डॉक्टर रेनी जेकब को हम इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारा we have another important person, Isaac Thomas. Now he is in Sharjah, Qatar, and from Qatar से आइजैक थॉमस ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। आइजैक थॉमस ए वर्ल्ड यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव्स काउंसिल मेंबर है फॉर रिप्रेजेंटिंग यूथ। I hope you understand that. So we for this program we welcome Mr. Isaac Thomas, and who will also be sharing with you his thoughts during this meeting. We welcome Dr. Devilal. He's a psychologist, and they have several establishments. So we welcome Dr. Devilal. Dr. Mohanlal is Devilal's husband. He is also a psychologist, and both of them with their child. He is also a well-known person. Is a well-known person in the society. He also started a new initiative, and we welcome the whole family, Dr. Devilal, Mohanlal, and their child. And we welcome Arif. Arif is another person who is behind these groups. He is leading the group, YPJP group, and we welcome Arif and his team to this meeting. वीडियो थोड़ा ऑन करिए। So it will be better to be, we can see if you switch on your video also. And we welcome other core committee members and all other leaders, and we hope this will be a beginning, a शुरुआत है। बहुत दूर हम लोग साथ जाएंगे। सब पार्टिसिपेंट्स को एक वर्ड में स्वागत करके हमारा दायित्व से जा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और हम सुमा मणि टीचर को भी स्वागत करता हूँ। Suma Mani, Professor Suma Mani is helping us with those who are facing, especially the speeches in local language and English, for the convenience of all other participants who are coming from rural India, other parts of the country. Dr. Suma Mani will be translating in brief. The gist of the talk will be translated by Professor Suma Mani. Thank you, and we welcome you, Suma Mani. Thank you so much. Friends, this is a very important day, we will show you one more short film prepared by the World Free of Nuclear Weapons. That is a cooperation circle of United Religions Initiative. Our Isaac is attending this meeting. Isaac and all other friends were instrumental in creating a beautiful video about world peace and war, destruction, etc. So we will show you that also. On August 6, 1945, the U.S. dropped Little Boy, a nuclear weapon on the city of Hiroshima, Japan. On August 9, 1945, a second nuclear weapon, Fat Man, was dropped on the city of Nagasaki, Japan. The two bombings killed greater than 200,000 people, most of whom were civilians, and World War II ended shortly thereafter. Weapons have changed over the years. In the beginning,
humans warred with simple things like rocks, wooden clubs, and stone knives as weapons. Then later, guns and bombs. In 1945, scientists unleashed the nuclear power of atoms by creating a nuclear weapon. A nuclear weapon, also called an atomic bomb, the U.S. nuclear warhead, Sound overlapping also. Okay. സാറേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് വരുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് താഴെ ആ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കൂടെ ആ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ അതിന്റെ അവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. അത് തന്നെ. On August 6th, 1945, the U.S. dropped Little Boy, a nuclear weapon on the city of Hiroshima, Japan. On August 9th, 1945, a second nuclear weapon, Fat Man, was dropped on the city of Nagasaki, Japan. The two bombings killed greater than 200,000 people, most of whom were civilians, and World War II ended shortly thereafter. Weapons have changed over the years. In the beginning, humans warred with simple things like rocks, wooden clubs, and stone knives as weapons. Then later, guns and bombs. In 1945, scientists unleashed the nuclear power of atoms by creating a nuclear weapon. A nuclear weapon, also called an atomic bomb, nuclear warhead, nuclear bomb, or a weapon of mass destruction, or nuke, is an explosive device containing radioactivity that is designed to release high-energy radiation in an exceptionally large explosion by merging or splitting atoms. The two nuclear weapons dropped on the cities of Hiroshima and Nagasaki had an explosive yield of the equivalent of 15 to 20 kilotons of TNT. Many of today's nuclear bombs are more deadly, having explosive yields of the equivalent of 1,000 kilotons of TNT. 9 countries, Russia, United States, China, France, United Kingdom, Pakistan, India, Israel, North Korea, possess and store a total of roughly 14,000 nuclear weapons. Russia and the United States possess roughly 90% of the world's nuclear weapons, with approximately 6,000 weapons each. A nuclear bomb, when exploded, releases huge amounts of radioactivity into the environment which cannot be seen. The only way we can detect it is with a special instrument such as a Geiger counter. When energy from radioactivity is present in the air, it is called radiation. The yellow and black propeller symbol, called the trefoil, is used to denote the presence of radiation. Used judiciously, radiation can be helpful. For example, it is used for X-ray studies in medicine to diagnose a broken bone or treat cancer. What are the effects of a nuclear explosion? Nuclear weapons have an exceptionally large explosive blast, destroying everything in its immediate radius for several miles. Radioactive material is sent into the sky and then rains down on the Earth as radioactive contamination, also called fallout radiation. This fallout radiation contaminates the Earth so that people cannot live in those areas for an indefinite period of time. The bomb's immediate effects on the area of a nuclear bomb blast for those who survive the initial explosion, depending on the amount of radiation exposure received, will experience health effects such as changes to the blood cells, nausea, vomiting, burns to the skin, hair loss, sterilization, and eventual death can occur within hours to days to weeks following the exposure. The bomb's long-term effects are predominantly an increased risk of cancer. Things can go wrong with possessing and storing nuclear weapons. There could be intentionally respond inappropriately to a perceived threat with the use of nuclear weapons or escalate a conflict by using nuclear weapons. Nuclear missiles have almost been launched by mistake before. An accident could happen. The term broken arrow is used to describe any incident in which a nuclear weapon is lost, stolen, or mistakenly detonated. The U.S. has experienced more than 30 broken arrows incidents. The U.S. and Russia have lost approximately 24 nuclear weapons at sea. A weapon could be stolen or misfired. Nuclear weapons are stored securely, but there is always concern that a terrorist organization might attempt to steal one of these weapons for their own intentions.
Modern nuclear launch technology is based on using computer servers, software, and codes, but a technological glitch or hacking of software is always a concern. Nuclear weapon accidents have occurred. The probability of these accidents is too high for comfort. Money spent on the nuclear weapons arsenal could be spent better. A collective $72.9 billion was spent on nuclear weapons by the world's nuclear-armed nations in 2019, according to a report by the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, or ICAN. Even more is spent to maintain an old, decaying nuclear arsenal infrastructure. This money could be used instead to help relieve hunger, poverty, fight climate change, and address other global health issues. A nuclear war cannot be won and must never be fought. Joint Soviet-United States Statement, Geneva Summit Meeting, 1985. Nuclear weapons pose unacceptable risks to humanity and the environment. Most countries in the world have rejected the idea of owning nuclear weapons. They recognize that nuclear weapons make them less safe, not more secure. Nuclear disarmament, which is the task of reducing and abolishing nuclear weapons, is the goal. Human survival requires settling our differences peacefully. Conventional weapons have always inflicted terrible damage, but it wasn't until 1945, when nuclear weapons were developed, that the ability to wipe humanity off the face of Earth became a possibility. It is clear that our greatest potential for survival can only be achieved when we learn to live in peace, both with one another and with the Earth. We are interconnected and interdependent on each other. There are almost 8 billion people living on our planet. You cannot take an action that does not affect others, such as throwing plastic bottles and debris into the ocean, will pollute and negatively affect the shores of another country. Yet, if we can show acts of kindness to people, we can inspire others to do the same, spreading kindness far and wide. As Albert Einstein stated, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. There are international agreements between countries about the use of nuclear weapons to promote global peace. Diplomacy has yielded a number of international agreements. The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, or CTBT, bans testing. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, bans all nuclear weapons. The Strategic Arms Reduction Treaty, START, limits nuclear weapon use, and the Non-Proliferation Treaty, NPT, bans further production. But not all countries have agreed to these treaties. The Golden Rule is found in each of the world's major faith traditions. It is the guiding principle for all human action. More and more youth are speaking out based on their ethical and faith journey for abolition of nuclear weapons. Peace is key to our human survival. Understanding this, we honor each year those who are most successful at promoting peace with a number of special awards: the Nobel Peace Prize, the World Peace Prize, the Student Peace Prize, and even an International Children's Peace Prize. Voices for a World Free of Nuclear Weapons presents a youth award for nuclear disarmament each year in honor of the nuclear abolition legacy of former USSR President Mikhail Gorbachev and former U.S. Secretary of State George Shultz. In 2020, the award went to Kekeshan Basu, a youth activist, founder and president of Green Hope Foundation, a champion with United Nations Human Rights, and winner of the 2016 International Children's Peace Prize. Here is what you can do to help, as stated in the Hiroshima-Nagasaki Accord. If you are young, demand urgent governmental action before these weapons rob you and your children of a future. If you are a diplomat, keep pounding away on the fulfillment of legal commitments already contained in treaties in force that calls for the reduction and elimination of the threat posed by these weapons. If you are a religious leader, pray, preach, prophesy to stop the nuclear end of the world. If you are not informed on these matters, become educated, subscribe to a nuclear newsletter, and wake up. If you are a politician, join parliamentarians and leaders worldwide who are working to stop the modernization and expansion of the capacity of nuclear weapons in quality and quantity.
and advance policies and legislation that reduces the threat of the use of weapons, stops their spread, and leads to their elimination. If you are a citizen, join a nuclear weapons abolition group, march in the streets, write letters, pray fervently, and demand institutions stop investing in the nuclear weapon industry. If you are a scientist, don't be used by politicians who champion nuclear stockpiles. Find solidarity in your ranks and reach across national boundaries to scientists in other countries. If you are an environmentalist, recognize that nuclear weapons are the immediate and ultimate threat to climate change. And if you are in a nation armed with nuclear weapons, join the other nuclear nations to establish a joint enterprise committed to working for the elimination of nuclear weapons. Let us finish what past generations aspired to create: a world free of nuclear weapons. For more information, visit our website www.voices-uri.org or email contact@voices-uri.org. Okay. So hope you understood the implications of the nuclear warheads which we have today. We still live with around 15,000 nuclear weapons, which are so detrimental to the future of humanity. So now I would like to invite Isaac Thomas. It's great to be here. We've been traveling about. We've been Greenville. We've been traveling throughout this part of the country. And what's good for me is it's only about Yeah, I would like to invite Mr. Isaac Thomas, who is a Global Council trustee and who is very much active in all these disarmament movements today, just to speak to us for a few minutes. Mr. Isaac, he joins from Qatar. Yeah, thank you, sir. I hope I'm audible. Yes. Okay, thank you. I'm so grateful to join you all today, especially in the International Day of Peace of the United Nations, 21st September 2021. This year, it's more than a celebration because we have been knowing about all the things that is happening all around the world, especially in Afghanistan, where an entire democracy fell down in a day's time. And now through papers and news, we have been reading of such things. This International Day of Peace is much important. Like it is not just one day, but I believe it is the whole year and the coming generations that should celebrate peace as as a culture, celebrate culture of peace as a lifetime achievement or engagement for themselves, their regions, their countries, and the whole world. Thank you for the warm welcome. My name is Isaac, and being one of the Global Council trustees for United Religions Initiative, it's been a great journey for the past 10 years, and the United Religions Initiative URI celebrates its 21st anniversary this year. So it's 2 decades have passed since URI started its peace missions, and now new cooperation circles and like new initiatives like our 1 billion youth for peace, and the second phase of the 1 billion youth for peace is coming and joining URI, and we are expanding. Now URI is there in about 1,040 plus cooperation circles in more than 112 countries at present. And there's a huge change happening in URI. Abraham sir may be knowing about it because the structural governance of URI is being changed. So with regards to that, URI is adapting in the global level. Similarly, URI is adapting in the regional level, in the local level, in CCs, everywhere URI and its cooperation circles are adapting. So for me, this day reminds me that myself being a peace ambassador, being a peace builder, it is essential that we play our part in
in spreading, or like our founder Bishop Singh used to say, be catalysts of peace. So it is myself that I am being part of something big as URI, as an organization, me being part of my work ethics, my work professional, topics where I am part of. There also I'm being a catalyst of peace. Similarly, all the meetings that I attend, I express, or I provide exposure for others to understand about peace and to be part of something new, be part of something big. So similarly, everyone joining in this meeting, I wish you guys understand, you guys make sure that you are a catalyst of peace. The peace begins within ourselves, and then it transports or transforms into a group, into a society, and into the whole world. So I wish everyone joining this meeting a happy International Day of Peace, and I hope every initiative that we begin today, that is ongoing and that is yet to begin, to be completely successful, and to make sure that peace is attainable. Peace is not something that we cannot attain, but peace is attainable, and we have to strive for it. We have to hard work for it. Once again, thank you to Dr. Abraham Karikam sir for inviting me, and for providing us, for mentoring us to start and to be part of all this from the beginning, and still continuing to mentor us. And to everyone, happy International Day of Peace. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Isaac. We have Rennie Jacob sir, who has been very active in the world peace movements. So sir, before that, can we hear from some of our children? They can introduce or something like that. Mathayagudi sir? Yeah, maybe we can do that. Yeah. Mathayagudi sir? Sumama? Yes, sir. Can we just ask them to introduce from which state or something like that? Only 14, 12 or 13 only. So which state they are coming, or maybe a word from them, state-wise, starting with Jaipur. Okay. So आप सभी को स्वागत है. So हम अब क्या चाहते हैं, आप सभी, आपका जो नाम और आप कहाँ से हो, उस जगह सब हमारे पास अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबको आसपास में जानने के लिए बहुत ही अच्छा होगा. तो हम शुरुआत जयपुर से करेंगे. सो जयपुर के उस जगह पे जो भी है वो अगर आप आपके बारे में बोलेंगे तो सबको. Thank you so much. Thank you so much, Rennie sir and Karikam sir, Abraham sir, Manigupta sir, and thank you so much आप सभी का कि आपने हमें शामिल किया और 1 बिलियन यूथ के लिए आगे बढ़ने के लिए. मैं आरिफ खान फ्रॉम जयपुर, और एंजल हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, और वैसे URI में CC मेंबर के रूप में भी हम लोग जुड़े हैं. साथ ही साथ सर ने जैसा कि पहले बताया कि YPGP यंग पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, इस नाम से और पीस एंड जस्टिस के लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा सारा यूथ काम कर रहा है, जो कि रेनी सर के द्वारा ही इस चीज को बनाया गया था, इसकी नींव रखी गई थी. तो आज भी हम लोग एक साथ हैं और काम कर रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने गांव में पीस एंड जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं और एडवोकेसी कर रहे हैं. और हमारे साथ में कई यूथ जुड़े हैं, कुछ पटना से हैं, बारान से हैं, फरीदाबाद से हैं, और कैलकाटा से हैं, और अपने मीरा सांगली से है, जयपुर से और आगरा से है. हर जगह से हमारे यूथ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. और लखनऊ से है जो कि हमारे करते हैं, लखनऊ से भी है. ये सभी यूथ ऐसे यूथ हैं जो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए भी कर रहे हैं,
वो सब लोगों से एडवोकेसी करते हैं और उनके हक के लिए उनके साथ में मतलब साथ में रहते हैं और लड़ाई करते हैं। तो पीस एंड जस्टिस का मतलब हम लोगों का यही है कि हम कोशिश करें कि हमारे समाज में और हमारे देश में शांति हो और लोगों के साथ में न्याय हो। और उम्मीद करूंगा मैं सभी से कि जो हमारा एजेंडा है या हमारा जो सपना है 1 बिलियन यूथ फॉर पीस, इंशाल्लाह हम लोग सभी लोग मिलके जब काम करेंगे और यूथ को जोड़ेंगे तो 1 बिलियन से भी ज्यादा यूथ को हम एक साथ में अपने साथ करेंगे। और मैं कामना करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लें, पुरजोर तरीके से भाग लें और काम करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जयपुर से और कौन है? आरिफ, जयपुर से और कौन नहीं आया? सर, नहीं सर, जयपुर से फिलहाल अभी नहीं है। और हमारे लखनऊ से अंकित, आगरा morning, से sir. कनिका, धर्मेंद्र। गुड मॉर्निंग सर, मोबिना बोल रही हूँ। मोबिना, हेलो, जयपुर से सर। जयपुर, हेलो थोड़ा सर, इंट्रोड्यूस हाउ करिए। आर यू? फाइन, थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। सर, हाउ आर यू? मैं मोबिना बोल रही हूँ या जयपुर आपकी से। आवाज सुनाई दे रही है। आप आपके बारे में थोड़ा बताएंगे तो सबको ठीक होगा। या जी मैम, ओके मैम। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा नाम मोबिना कुरैशी है। जैसा कि अभी आरिफ भाई ने बताया कि एंजल पीस फाउंडेशन से हम जुड़े हुए हैं और जो कि उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हम यूथ काम करते हैं और बच्चों को लेकर साथ काम करते हैं, जस्टिस के लिए, पीस के लिए। और मतलब यूथ को ना, मतलब ज्यादा वो देते हैं हम लोग, है ना, साथ काम करते हैं। और बच्चे साथ साथ बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। और हम लोग है ना सारे यूथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं फिलहाल जैसा कि अभी स्टेट लेवल से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि बारान के कुछ लोग हैं इसमें, लखनऊ के कुछ लोग हैं। और हमारा जो ग्रुप एंजल पीस फाउंडेशन, तो उसमें भी हम काम करते हैं साथ मिलके। प्ले फॉर पीस को लेकर के काम करते हैं हम लोग उसमें। और अभी फिलहाल मैं रेनी सर को भी जानती हूँ। और हम लोग पिछले वाराणसी में जो एक प्रोग्राम हुआ था URI की तरफ से, उसमें हम रेनी सर से मिले थे। पहले भी हम जानकारी है रेनी सर से। और हम लोग का भी सपना यही है कि है ना यूथ के साथ मिलकर काम करें। जैसे जो अभी बताया है यहाँ पर कि 1 मिलियन यूथ का जो है ना लेके काम कर रहे हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं हम लोग भी। और बस मतलब यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी साथ जुड़ के काम करूँ और ऐसे ही आगे बनी रहूँ मैं। थैंक्स। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कोई है जयपुर से? Shall we move of Haryana sir, Faridabad? Yes. Yeah. So Abhishek Pathak from Faridabad, क्या आप आपके बारे में हमें सुनाएंगे? अभिषेक पाठक जी। मैम अभिषेक शायद अभी ट्रैवलिंग में है, वो साथ में ज्वाइन किए। अभिषेक, हेलो बोलो। हेलो, am I audible? Yes जी, बोलिए। This is Rizwan Kazi from Jaipur, Rajasthan, and I'm the one of the CC member of Angel Peace Foundation. Hello. हेलो जी, अगर आप सभी आपके माइक म्यूट करेंगे तो थोड़ा बहुत हमें सुनाई देगी। सभी प्लीज आपके माइक जो है वो म्यूट कीजिएगा, वो बंद कीजिएगा। आपका जो माइक है, धर्मेंद्र जी, आपका माइक जो है उसे म्यूट कीजिएगा। अंकित जी, आपका जो माइक है जो म्यूट करेंगे तो हमें सब सुनाई देगी। अंकित जी। Okay, Rizwan sir, you can continue. हेलो, मेरा नाम रिजवान काजी है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और एंजल पीस फाउंडेशन का एक सीसी मेंबर हूँ जो कि URI से जुड़ा हुआ है।
और मैं भी एंजल पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर पीस एंड जस्टिस को लेकर काम कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड विजन इंडिया, जो कि उसका एक प्रोजेक्ट है टीबी प्रोजेक्ट, उस पर मैं एज अ ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर साथ में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कोई है जयपुर से? आप आपके माइक ऑन करके बोल सकते हो। और कोई है जयपुर से? Okay, other parts we will quickly finish off. One word of introduction. या ओके, हरियाणा से कोई है? हरियाणा? ओके, सो कैन आई कॉल देम बाय द नेम्स ऑफ? हेलो मैम। जी जी, आरिफ जी बताइए। जैसे हमारे साथ में है लखनऊ से अंकित हैं। और तो पहले अंकित बताएं अपने बारे में, उसके बाद में धर्मेंद्र हैं आगरा से और कनिका। तो पहले लखनऊ फिर आगरा। ओके, सो अंकित जी, अंकित जी आपके माइक ऑन कीजिएगा और आपके बारे में हमें या गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम अंकित है और मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ अर्बन एडीपी में एज अ यूथ लीडर अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ। और हमारा भी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ड्रीम पीस फाउंडेशन। इसमें मैं और शिवा अभी तो करंटली में 2 लोग हैं। और हम 2 लोग वर्ल्ड विजन इंडिया के साथ मिलकर भी वर्क कर रहे हैं। अभी कम्युनिटी में जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है और यूथ अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कुछ ट्रेनिंग्स अभी चल रही हैं यहाँ लखनऊ में, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और करेंटली हम लोग एक अदर एनजीओ है श्री रूप किशोर गौतम मानव सेवा संस्थान, उनके साथ जुड़ के लखनऊ और एटा डिस्ट्रिक्ट में एड्स और टीबी के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र, आपके माइक ऑन कीजिएगा। कर लिया मैम। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं आगरा एडीपी से हूँ। मैं प्ले पे पीस का मेंबर हूँ और मेरा काम है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके राइट्स बताऊँ, लड़ पाए, कर पाए। जैसा देखा जाता है से अवेयरनेस नहीं है और कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति उन्हें अपने अधिकार न बताने होने के कारण तो जो थर्ड पार्टी है उसे तो मैं सबको उनके राइट बताता हूँ और उन्हें अवेयरनेस करता हूँ कि अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना चाहिए और कैसे बातचीत करनी चाहिए, जिससे दूसरा तुम्हें तुम्हारे अधिकारों छीन नहीं पाए और तुम्हें अधिकार अपने पता होने चाहिए। और मैं इंस्पायर थैंक यू धर्मेंद्र। और सर 12 एडीपी से साथ में हमारे हैं नीलकमल। ओके ओके, नीलकमल जी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। नीलकमल थोड़ा बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीलकमल है और मैं फ्रॉम 12 एडीपी से हूँ। मैं लगभग 12 साल से वर्ल्ड विजन में स्पॉन्सर हूँ। इधर जो वर्ल्ड विजन एडीपी है उसमें स्पॉन्सर हूँ। और अभी जो मैं ऑफिस ऑपरेटर का काम करता हूँ और उसके अलावा भी जो अपने आरिफ भाई है जयपुर से, उनके साथ भी मैंने इधर जो उन्होंने प्ले फॉर पीस का प्रोग्राम किया था उसमें मैंने भाग लिया था। और उसके अलावा भी मैं वर्ल्ड विजन के हेल्थ सेट, प्ले फॉर पीस सभी प्रोग्राम्स में भाग लेता हूँ और बच्चों के साथ शेयर भी करता हूँ। और जो अपना कोविड है उसमें जो प्रोग्राम्स वर्ल्ड विजन ने सिलेक्ट किए हैं वो प्रोग्राम भी मैंने विलेजर्स में किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सब, थैंक यू मैम। अरे बताइए, मुझे लगा ओके। You want to complete, नीलकमल? You want to say something more? थोड़ा भी बोलना है? जी, आपको 1-2 शब्द बोलना है आपको? नहीं नो मैम, नो थैंक्स। थैंक यू। ओके, हमें लगा आप
you have stopped. Okay. So who else wants to speak? Otherwise, we will continue. Yeah. Okay. Shreya is from where? Shreya is from Kerala. Where is she? Where is she from? Is she connected to URI or? Shreyas. Shreyas Anna John, would you like to introduce yourself? Shreyas. Hello, sir. Yeah. Yes. Please Hello, sir. Yeah, I'm continue. from Kerala. My name is Shreyas Anna John. I'm studying in 9th standard. My father is headmaster and my mother is a surveyor. And I'm so happy to participate in this program. And thank you. Okay. Nice listening to all of you. Because this is daytime, we don't have all our participants. Usually we conduct the program in the evening during night time so that all our people around the world can participate. But today we have a program in Trivandrum in the afternoon. That is why we arranged it. But Tanbir from Bangladesh, he has sent us a message. Maybe I think I can show that message now. Okay. प्रयागराज हो गया होगा ना? नहीं हुआ इसका अभी? क्या करना है इसको? कॉन्टैक्ट आईडी ये है चेयरमैन साहब के, चेयरमैन सेक्रेटरी साहब के ये है. Hello everyone. अंकित जी आपके माइक म्यूट करेंगे प्लीज. Respected speakers and the audience, please take my love and salam. Today is the UN International Day of Peace. I am really excited to say something to this day. I hope you are well and I am also well. In my personal opinion, I think that we can achieve peace in two ways: the external way and the internal way. In external way, we can achieve peace, we can build peace, or we can establish peace through the interreligious communities, through the political communities, and through the international diplomacy. We can achieve peace internally by our spiritual awakening and spiritual activities. In Islam, it is fana. In Hinduism, it is moksha. In Buddhism, it is nirvana. And in Christianity, it is salvation. If we are not spiritually peaceful through our heart, mind, or soul, then the external factors or initiatives will not work effectively. That's why we need to think, we need to focus ourselves to build peace from here. May the Almighty bless all. Thank you, sir. So, sir, you are muted. Abraham Karikin, sir, you are muted. Tanbir, he is our coordinator in Bangladesh, but at present he is in the university. He has class today. So anyway, nice meeting all of you. Rani sir, would you like to say something? Yes. So, Mama, I will speak very little, and then if necessary, you can give a summary translation. So, Mama. Sure, sir. Thank you very much for this opportunity, especially to Dr. Abraham Karikam, my close friend for many years. Matayik sir, also my friend for many years, and Mr. Isaac, Arif, Suma ma'am, especially at a time like this, quickly she came to help us, and all my dear friends all over India and abroad. It is a joy for me to be part of this great initiative, 1 million youth for peace. I hope that all our friends will collaborate with this initiative. Arif is already part of the CC, and I would encourage all other groups from other part of India, other part of our country
to become a CC and to collaborate with URI initiative. And also some of them are trained in Play for Peace. That is a special methodology to spread peace. So there are some techniques, there is a workbook, there are some games, and they take it to schools and colleges and promote this and get little honorarium. So I encourage them to continue that spirit of spreading the idea of peace through Play for Peace. Play for Peace is a methodology. I encourage all of them to take it very seriously. In our country, all the more, peace is important. As you know, United Nations Sustainable Development Goal, Santulita Vikasana Lakshya. There are 17 goals, and the goal number 16 is on peace and justice. Goal number 16 is on peace and justice, and also about responsible institutions, good governance. So it is important that justice is connected to peace. Peace cannot stand by itself. If only there is justice, there can be peace. So we should work hard to see that peace prevail all over the world. And why youth? Actually, this earth belongs to the young people. We have not inherited this from our forefathers, but we have borrowed it from our young people. We need to leave it better than we found it. So actually, this earth belongs to young people. So you should take the lead. Young people should take the lead in the days to come. I wish all of you the very best. We will come together again under the banner of URI and CC. We want to come together. Next time we should have 100, and the next time we should have 1,000, and then millions and millions of youth coming together. Thank you for this great initiative. Thank you for coming together. All my dear friends from different parts of the country, YPJP champions, I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. So I think. Thank you, sir. Yeah, we have come. Sumamam, you want to give 1 or 2 lines of translation? Yeah. Sir, I was actually doing it in the chat box when you all were speaking. So आप सभी को शांति दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। सर जो बोल रहे थे, सर ने बताया कि जो प्ले फॉर पीस के तरफ से आप लोग जितने भी लोग काम कर रहे हो हमारे शांति के लिए, हमारे शांति जरूर आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सबके उन सबके लिए बोल रहे कि आगे भी तुम लोग ऐसे काम करना चाहिए। और ये जो धरती है ये सभी जवान लोगों की है। So सब लोग को all the very best and thank you so much for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you, everyone. I think Devi Lal is here. I don't find her now. If anybody wants to say, George Panikar sir is still here. If anybody wants to say anything more, you are free. Otherwise, we will conclude the session. Sir, if whoever can open the video, if they can open, we can take a photograph, sir. All of you, can you open your? So many are watching our program on YouTube, please tell him, and we will publish it in Facebook also. So anybody can come back to it again and again. So yeah, if you आप all. सभी अगर आपके वीडियो ऑन करेंगे, चालू करेंगे तो हम एक फोटो भी लेंगे और YouTube में तो सारे जन हमारे जो प्रोग्राम है वो देख रहे हैं। आप सबको मैं विनंती करती हूँ कि प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। अंकित जी, रिजवान जी, अगर आप आपके वीडियोस ऑन करेंगे तो हमें ओके जी। रिजवान जी, लिखिता, धर्मेंद्र जी, अगर आपके वीडियोस ऑन करेंगे तो फोटो लेने में दिक्कत नहीं होगी। Vanisa, you will take photo. I am taking, but somebody else also can take. Yeah, I can take it. Rizwan is there. Yeah. Nice to see Rizwan. Dharmendra and Litika. Likita, can you switch on your video? Likita. Sinihari. सिनी जी और लिखिता जी, क्या आपके वीडियो चालू करेंगे? We are taking a photograph.
बस एक ही फोटो लेना है, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो। Okay, that's fine. Thank you, Sumam. Yes, Panikkar sir, you sir, can you continue. want to say anything? No, sir, no, you can conclude. Yeah. Panikkar sir can propose vote of thanks and we will conclude. Hello. Yes. Yes, sir. Panikkar sir, പറഞ്ഞോ. കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറേ, പറയാമോ? Hello. I think there is problem with the audio. So anyway, we thank each and everyone who has found time to participate in today's program. We started at 9:30 or 10. You have been with us for 1.5 hours. So we will meet again. We will have several programs in future where we can all meet together. So thank you, Rani sir, thank you, Arif, and thank you, Sumam and all other participants. We will meet again. Let us work towards this great goal of building peace in this world. So see you again. Thank you. Mama, you can translate once again. Last word. And yes. सभी को धन्यवाद, और हम आगे से इसी तरह से हम जुड़ के काम करेंगे और सभी जगह पे हम शांति बढ़ाएंगे। ओके, आप सभी को धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Arif. Thank you, Arif. We will meet Thank again. you so much, ma'am. Yes, Thank you, yes, sir. we will meet. Yes, Yes, we will sir. meet Yes, again. sir. We will meet again in online. Abraham Karikan sir will provide all support. The URI. So through URI we can meet again. Definitely. Yes. Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Take care. Bye. Thank you, Sumama. Thank you, Reni sir. Thank you, Karikam sir, and everyone for giving me this chance. Yes, Thank yes. you, sir. Sumama, you join with us in URI. We need the support of Sumama for URI in the Sure, future sir. also. Otherwise, we will be Sure, limited to sir. Kerala. Yeah, please. We will. Sure, we sir. will With bring that URI movement. Yes. She speaks Malayalam. She is from Martanda only. So she speaks Malayalam, Hindi, Tamil, English. What else? okay, sir. That's all. Rani sir can start a cooperation circle there, and she can be the chief of the circle. So she can come into the movement straight away, and she can be one of our leaders. Sumama, we can give you some ideas to how to start a CC. Yeah. Maybe at Kottayam. She's from Kottayam side. She can start Pala. So we can. Yeah, sure. Anywhere. With their college students, she can start one. Right. We will do. Sure, sir. Thank You just share the ideas. We'll do it, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, sir. धर्मेंद्र जी कहाँ से है? पणिकर सर आगरा से सर। पणिकर सर में क्या काम हो? From Agra, sir. आगरा से आया है। Yes. Sir, I know you. By BJP meeting in Lucknow. Yes. Thank you. Panikkar sir, we could not hear you. Now can you say something whether we will hear you or not? Panikkar sir. Sir,